Entonces, language explorers, vamos a ver los tipos de pan. Oops. Oh, ¿qué haces? Pan, pasta, postre. Bread, pasta, and desserts. Dos. So, pancakes, tortillas más o menos. So, pancake. Perfecto, pancake. Es muy popular todo el mundo. Pancake. Muy bien. Dulces, so sweets. Sweet. Oh, yeah, here we are. Como like bonbons. Sweets. And entonces, tarta de queso. Cheesecake. Cheese. No, not quite. No, cheesecake. Yeah, okay. Tarta de queso. And mousse. No, okay, nada fotos. Okay, mousse. Muy dulce, con mucho nata. Entonces tenemos macaroni de frutas. Salad. Fruit salad o ensalada de fruta. Muy bien. Pero tenemos helado. Ice cream. Helado. Ice cream. Muy popular. Otra vez, muy popular todo el mundo. Helado. Ice cream. Muy bien. And cake. Pastel. Oh, tarta. Yeah, tarta or pastel. Yeah. Meringue. Meringue. Muy interesante. Meringue. Merengue. No. Okay, so más o menos clara de huevo en el horno. Horneado. Muy bien. Sorbet. Sorbet es muy extraño. Sorbete. Vamos, nada fotos. Oh, sorbet, very strange, yeah. Cereal, más o menos. Aquí tienes, normalmente con leche, un bowl con cuchara. Cereal, so cereal, más o menos. Flour, harina. Flour, let's try and get a picture. No floor es flour. Harina. Entonces, cupcake. Magdalena. Cupcake. Perfecto. Cupcake. Yeah. Muy bien. So, entonces, tenemos pancakes, sweets, cheesecake, mousse, fruit salad, ice cream, cake. Really don't care. We should have cake. Cake. Here we are. Cake. Perfecto. Cake. Meringue. Sorbet. Cereal. Flour. Cupcake. Yeah. KY. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrar a mí en Udemy, porque tengo más clases allí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.